is Sabahat and welcome to my live session. So first of all, let me go on different platforms and see who's live with me. And in the meantime, those of you who are watching me, you can let me know where you're logging from. Are you from Pakistan? Are you from abroad? Or are you from any other province or district of Pakistan? So just let me know. And till the time I go back on, go to different platforms and check who's live with me, you can let me know these things in the comment box. और आज का टॉपिक तो जो है आप लोगों ने गेस कर ही लिया होगा कि किस चीज़ के बारे में है. Okay, so let me see. I guess I need to reload myself. In fact, the platform, not myself, to see if I'm live. Yes. So I'm live over here and I have muted all unnecessary distractions. Okay. So आज का जो topic है, it's a topic suggested by Abdul Wakil. He wanted me to discuss this topic, so that's why I have decided to talk about this topic. And since it's going to be an analysis regarding this topic, and the topic it's basically about how social media limits our critical thinking. So this is what I plan to talk about today. Or I'm just going to wait for someone to join so I can just start with the session. Okay, now I can see someone who has joined, and thank you for the emoji. I can see that emoji as well. First of all, let me know, what do you think about this topic? Do you think that social media limits our critical thinking, or it's just a farce? It's just a misconception, or maybe people are judgmental about this, that social media limits our critical thinking. But everyone has their own point of view. I have prepared something which is a critical analysis, whether social media is affecting our critical thinking, or it's totally up to you to decide whether it does affect our critical thinking or it does not. So I'm just going to start. And what, सबसे पहले तो जो है ना, सबसे पहले देखिए, जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, what is social media? Like social media, it's basically it's different platforms जहाँ पर जो है you can share about anything, A to Z. आप कुछ भी share कर सकते हैं. It can be professional, it can be personal, it can be lifestyle related, it can be motivational, it can be anything. So सबसे पहले तो आपने ये चीज़ देखनी है कि how are you using social media. अब जो social media platforms हैं, जो social जो social media algorithms हैं, they go according to one's personal interest and personal choices. Like if you like to watch politics, तो आपको जो कुछ है पोस्ट आएंगे या जो कुछ वीडियो शेयर होंगे, चाहे वो स्टैटिक इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, discourses हैं, everything is going to be according to your interest, and it's going to be related with politics. But then if your interest is more on education related material या transformational material या meditative material या educational material, so आपकी जो post होंगी, it's going to work according to your personal choices. So सबसे पहले तो like I would say कि this is very critical, and this is something to be ponder about, that when social media the algorithm, जो media algorithm है, it creates content according to one's personal choices. So there is nothing like आप अगर ये कहें कि भाई कि users are exposed to all kind of content, it's not like that. So users are only contacted with, or they only view content which is as per their interest or as per what they are watching. जो उनकी watch history होती है उसके मुताबिक everything the social media platforms is showing, it's according to their interest. So this is the number one thing. और ये critical thinking को किस तरह impact करती है कि भाई this limits the exposure on diversified perspectives when it comes to anything, चाहे वो discourse है, चाहे वो images हैं या वो post है. And you know what, it reinforces biases and it reduces the opportunities for critical analysis of different subjects.
या whatever is going on. Okay, Vakil, yes, I think I can see you um, at the top of my screen. So this topic is for you because you wanted me to address this topic, and that's why I have selected today's topic of discussion. It's this: how social media impacts Abdul Vakil. Yes, thank you so much for joining. How social media impacts our critical thinking. So जब जो है हम social media की बात करते हैं, the number one thing is it echoes chambers and it filter bubbles. और वो filter bubbles and ये जो सारे सिनेरियो है ये इसी तरीके से क्रिएट होता है कि when the user is being exposed to just that specific content जो कि वो यूज़र देखना चाहता है, not the whole of it. Okay, thank you so much for listening. So I hope I'll be able to address each and everything which you think is important and which you think is social media is impacting or limiting our creative thinking. So I'll just make an analysis how far it is true, and then you can draw conclusions on your own. Jan Mohammed, वालेकुम अस्सलाम, thank you for joining and watching this session. अच्छा, so सबसे पहली चीज़ तो ये है, फिर उसमें जो है एक और जो चीज़ आ जाती है कि जो information है that is that's in excess form. It's the platforms, they're overloaded with information. So basically users they are getting a vast amount of information, and then it's not necessary whether वो जो information है it's authentic or not. Why? Because it's a machine and it's generating loads and loads of information जो भी जो है इंटरनेट पे मौजूद है, जो भी सर्च इंजन्स में है, चाहे जो है एक वेबसाइट हो, चाहे 100 वेबसाइट्स हों या हज़ारों वेबसाइट्स हों. सो इट्स प्रोड्यूसिंग रिजल्ट्स फ्रॉम एवरी काइंड ऑफ वेबसाइट, एंड फॉर दैट वो क्रिटिकल थिंकिंग को किस तरीके से अफेक्ट करती है कि भाई इन अ शॉर्ट टाइम, just in 5 minutes time or 2 seconds time आपके पास you get loads of information. But then as a person, how are you going to authenticate that information? What are you going to do कि आपको जो है ये चीज़ समझ आए कि everything that's on social platform, it's not true. So even people coming on social platform, it's not necessary they are the way they are, cause अक्सर लोगों ने filters लगाए होते हैं. They don't look the way they are. They're using filters. Even when you talk to them one to one, तो then उधर भी जो है you are able to analyze कि भाई yes, this is not like what they are shown on social platforms. They're not the way they are. So why is this? कि वो इतना जो लोड आपको इन्फॉर्मेशन का आ रहा है, इट्स नॉट गिविंग यू टाइम, ये आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को इम्पैक्ट कर रहा है. अनलेस एंड अनटिल यू हैव दैट कैरेक्टर or personality and you want to show yourself as you are rather than taking a fake role or a fake personality or being someone who you're not. So जो information है it's overloaded and you're getting that information in a short span of time, but this is regarding machinery. As a human, you don't have to become a machinery. You don't have to absorb each and every kind of information. It's up to you how far you are going to authenticate that information, whether it's true, whether it's false, or what is your own analysis. So you have to do that. So आपको जो भी information मिली है, you have to have that deep analysis, you have to have that deep thinking, you have to think out of the box, you have to see कि भाई these are the facts, these are the numbers which I am getting, what is the reality in between, is there any correlation, क्या ये वाकई चीज़ें real life में हैं या नहीं है. So this is how you can make things authentic for yourself and for others. Like when you do research, you don't base your research on whatever you find on the internet. You have that research when you have people in front of you, when you can talk to different people having the same mindset or having opinion on different subjects. When you talk to those people, then you know कि भाई इसमें कितनी सच्चाई है, इसमें कितना झूठ है, and where you have to bring in your mind or your critical analysis. Okay, I have Maruf Ali Pitafi. Thank you so much for joining and watching this session. So ये एक और जो चीज़ हो गई information की हो गई. अच्छा, फिर इसमें एक और जो चीज़ आ जाती है
कि शॉर्ट अटेंशन स्पैन होती है। वाई? क्योंकि जो डिज़ाइन ऑफ सोशल मीडिया है इट इनकरेजेस कि आपकी जो क्विक कंजम्पशन हो, अगेन ये इंफॉर्मेशन में आ जाती है, क्विक कंजम्पशन ऑफ कंटेंट हो। एंड वो जो चीज़ें हैं इट्स थ्रू शॉर्ट बाइट साइज कंटेंट या पोस्ट या वीडियोस या मीम्स। सो उससे जो है क्रिटिकल थिंकिंग पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है कि इट discourages the prolonged focus and deep understanding or deep analysis or deep thinking, which क्योंकि when the customers are accustomed with quick form information, or they're just looking at surface interaction, चाहे जो है that's through videos, those are through memes या images, तो उसमें जो है एवरीथिंग बिकम्स सुपरफिशियल, उसमें डीप एनालिसिस नहीं रहती। सो अगेन यहाँ पर भी जो है जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो इफ़ेक्ट होती है, क्योंकि a thinker or even a deep thinker who is in the habit of deep thinking, even if that person is getting a short term bite size information, तो वो भी जो है अपनी फैकल्टीज़ को, क्रिएटिव फैकल्टीज़ को थिंक नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दे आर गेटिंग दैट नॉलेज इन अ शॉर्ट फॉर्म। So in order to and this is short term, short attention spans. So instead of going for short attention spans, what you can do is आपने एक चीज़ देखी है, आपको वो चीज़ attract की है, and you're curious about that. Now any researcher or any creative thinker or any person who is in the habit of deeply analyzing things, you can always take that specific thing which comes across you. Like most of the time when I'm on social media and I'm doing my work, and anything that clicks me, I do go and search on that thing, how authentic it is it true, is it false, is it some kind of just someone has paid some kind of pun, or there is some reality in it. So when you go on different topics and you start analyzing them and you start talking with people, तो तब आपको समझ आती है कि नॉट एवरीथिंग ऑन सोशल मीडिया इज़ ट्रू, सो यू हैव टू डू योर होमवर्क। जो होमवर्क का कॉन्सेप्ट है वो स्कूल में बहुत बुरा लगता है कि भाई ये क्या, हर चीज़ के लिए जो है यू गो एंड डू रिसर्च, पर जो रिसर्च का कॉन्सेप्ट है इट इज़ बेसिकली टू सी whether you are able to do justice to what you are studying or whatever you have in front of you. If you have an article in front of you and that's an interesting article, then you are going to go into deep research, into deep analysis, into deep meaning, whether it's true or not. So इसी तरीके से you become a good researcher when you know कि उसके sources क्या हैं और उसमें जो है कितना जो है मटेरियल जो है लॉजिकल है, कितना फेक है, व्हाट आर द स्टैट्स, हाउ रियल दे आर। सो जब ये सारी चीज़ें आप करते हैं इन दैट सेंस, देन यू कैन बिकम अ डीप क्रिटिकल थिंकर एंड यू डू जस्टिस टू वट एवर यू आर सेइंग, एंड दैट्स वाई यू बिकम ऑथेंटिक इवन ऑन द सोशल प्लेटफॉर्म्स. If what you are saying it's true and it relates with people and it resonates with their lives, or it resonates with some element or some incidents in their life, then what you are saying it's worth it, then people are going to listen to you. But yes, अगर आप जो है ऐसी information लेकर आ रही हैं which is present everywhere, it's on the internet, it's on different tools, you can nowadays you can use every kind of tool to give meaning to your words. But then that information that has to resonate with different elements of your personality or your life or your experiences. Because अगर जो है experiences के साथ वो information relate नहीं करेगी और you won't be able to give any kind of personal or professional insights, so people are not going to watch you. People are not going to see what you are saying. They are just going to think that you are another person, or you are a human like a software tool who is just sitting with a human face, but whatever you're talking it's all artificial. So you have to be careful regarding that. And this all comes within the category of critical thinking, how far you are utilizing your creative abilities or critical thinking. एंड किस तरीके से आपको सोशल जो मीडिया है या प्लेटफॉर्म्स है वो इम्पैक्ट करें. इज़ इट इम्पैक्टिंग यू इन द पॉजिटिव वे और इज़ इट इम्पैक्टिंग यू इन द नेगेटिव वे.
अच्छा देन जिस तरह मैंने ऑलरेडी बात की कि शॉर्ट अटेंशन स्पैन्स है, हर तरह की इंफॉर्मेशन है जिसमें जो है कुछ जो इंफॉर्मेशन है दैट इज़ ऑल्सो मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज़, and then social media, it's a great ground for spreading such kind of misinformation. or then क्योंकि जो फॉल्स इंफॉर्मेशन होती है दैट स्प्रेड्स वेरी क्विकली, जो बैड नेम्स होती हैं, बैड रिप्यूट होती है, उसको वो तो आग की तरह फैलती है. बट देन उसमें जो है यू एज अ पर्सन यू नीड टू एनालाइज, यू नीड टू थिंक कि भाई अगर ये बात जो है रैपिडली फैली है तो हाउ ऑथेंटिक दैट इज़. तो आपके जो है ना किसी भी किस्म की आपको इंफॉर्मेशन अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मिल रही है, यू हैव टू कीप योर माइंड ओपन. यू आर नॉट गोइंग टू ट्रीट थिंग्स सुपरफिशियली. यू आर नॉट गोइंग टू थिंक कि भाई ये क्योंकि सोशल प्लेटफॉर्म पे आई है तो इट्स 100% ट्रू. यू हैव टू डू योर रिसर्च. And that's why I think the roles of media, it's very difficult because they are responsible not only to their profession but they're also responsible to the people, to the audience, to their own country, what they are bringing in front of the audience. Because if audience are trusting you as a person, like if you're an influencer or if you are just a personality on Facebook या LinkedIn पे आप हैं, you might be a public figure, you can be anything. So whatever you're saying, people are trusting you. They have that trust in you. So whatever you say, it has to be authentic. It has to have authenticity, whatever it is, whatever topic it is. Because अगर उसमें कोई information होगी या fake news होगी तो आपका ही जो ग्राफ है अच्छे से गंदा होगा. So you don't want that. You don't want that for your reputation. Because your reputation hai, it takes a lifetime to build that reputation, and it just takes seconds to fall out of, fall to the ground. When you get a bad repute or you get a bad name, can be anything. So you have to be careful regarding that. और misinformation से जो critical thinking किस तरह effect होती है कि yes, जिस तरह आपको मैंने बताया कि भाई it spreads like fire, जो मिस इन्फॉर्मेशन होती है. And for that you have to double check your facts, whatever the facts there are, and you have to accept if the narrative is false, and if you are the one who's delivering it, you should accept it and you should apologize for it. Because bad repute, it goes a long way. And लाइक आई वुड से कि भाई जो ऑथेंटिक होते हैं या जो सच बोलते हैं, दो उनकी बातें बहुत कड़वी लगती हैं, बहुत बुरी लगती हैं, बट देन यू नो कि येस दीज आर द राइट सोर्सेज जिनके हम जा सकते हैं. दे आर गोइंग टू डिलीवर समथिंग राइट. दे आर नॉट गोइंग टू शुगर कोटेड कैंडी हमें नहीं देंगे. दे आर गोइंग टू गिव अस द करेला. And nowadays people do need the Karela. Yes, they do need sugar coated as well, but in different forms. Sugar coated you can give when you are entertaining, but for formal discussions or for serious topics, you have to come forward with the Karela, and Karela is better. वो वैसे भी जो है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है करेला इज़ गुड. फॉर डायबिटिक्स इट्स ऑल्सो वेरी गुड. एंड बहुत से आपके जो है टॉक्सिन्स होता है जो कि रिमूव करता है इफ़ यू ईट करेला. सो बातों में भी आप करेला बन सकते हैं, उसमें कोई बुराई तो नहीं है. ओके अच्छा, मज़ीद हम अगर देखें इस पे तो अगेन सोशल मीडिया पे जो है ना पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, और पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाता है इन टर्म्स ऑफ लाइक्स एंड शेयर्स and influence, like when you want to see how people's behavior are influencing you or whatever you are doing, and you start becoming you kind of become a servant to what people are going to say. Now again ये जो चीज़ है, this affects your critical abilities, it limits your critical thinking. When you become a slave to what people are going to say, you simply stop to live. You are on the social media to provide something genuine. Like if I'm on social media, I want to provide genuine content, I want to provide educational content, I want to provide such kind of content
cause good content, because I know that there are many people who are depressed, who feel anxiety, and they don't know where to go to. Then as a person, if you have that empathy, if you are a social entrepreneur and you want to solve problems of people, so you want कि आप जो भी जो है present करो उससे लोग इफेक्ट हो इन द पॉजिटिव वे, उन पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो आपकी बातों से, आप जो भी उनको जो है बताओ तो इट कम्स एज अ बेनिफिट to them, not that at the end of the session or when they go offline they say no, there wasn't anything authentic, it didn't help, and it was useless watching this content. So again this becomes a responsibility, but then I am not going to talk about anyone else, I'm going to talk about myself. If I'm on social platforms, I want to provide service. This is a social service, this is like giving back to the community, and whatever I have learned over the years, whatever experiences I have gained, चाहे वो personal experiences हैं, चाहे वो educational हैं, professional हैं, I want to share those experiences, cause when you as a person share your experiences, someone out there is resonating with your experience. You don't know people on social platforms. Yes, you know them digitally, you know them through your different blogs, through your posts, through when people follow you, when they appreciate what kind of work you are doing. So that is enough, like it's enough for me. When people appreciate my work, that's totally, I'm thoroughly humbled with what people are saying, what they're expressing. But if I become someone like that कि भाई मैं तो जो भी जो है करती हूँ उस पर लोग मुझे जो है 100% शेयर्स भी देते हैं, व्यूज़ भी देते हैं, इस भी देते हैं, वो भी देते हैं, and then I keep on scrolling. Like this is an example I'm giving. I'm not saying कि I'm this kind of person, पर मैं आपको ये बता रही हूँ कि when you become so much dependent on social platforms, इन द सेंस कि भाई आपको ये चीज़ जो है मैटर करे कि भाई आपकी पोस्ट पे जो है कितने लोगों ने व्यू किया, कितने ने शेयर किया, कितने ने उसे प्ले किया, क्या आपके स्टैट्स जा रहे हैं, तो देन यू स्टॉप डूइंग जस्टिफिकेशन टू व्हाट यू आर in reality on the platform. So I'm saying कि if I'm on the platform, my purpose is to educate people, not to see कि कितने share हुए, कितने like हुए, because I know those people who are in need of the content I'm sharing, they are going to contact with me because that content is resonating with them. So जिनके साथ resonate करते हैं, those are going to come. जिनके साथ resonate नहीं करता, they are not going to come, and that's not a big deal. Cause आपका जो है हर एक का जो कंटेंट होता है वो हर एक के लिए नहीं होता. हर एक का आप जो कंटेंट बनाते हैं या कोई कंटेंट बनाता है उसको वही लोग व्यू करते हैं और उसको वही लोग लाइक करते हैं जिनको उसकी ज़रूरत होती है या जिसकी लाइफ में जो है वो कुछ ऐड कर रहा होता है. सो अदर देन दैट तो लोग जो है they can go on many other platforms. So this is the same scenario with social algorithms कि जो लोग आपके कंटेंट के साथ जो है रेजोनेट कर रहे हैं या आपको जो है व्यूअरशिप मिली है या आपको लाइक्स मिले हैं, तो जो एल्गोरिथम है इट्स सीइंग देयर इंटरेस्ट एंड इट्स गिविंग देम दैट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन. सो पीयर प्रेशर में आने की बजाय कीप ऑन डूइंग गुड, कीप ऑन डूइंग थिंग्स विच यू थिंक is going to help people. So this is it's in a way a natural medicine. Instead of going for medication, this is a natural medicine. Whatever as a person you are doing on social platforms, providing value to people. Okay, so अच्छा फिर इसमें एक और जो चीज़ आ जाती है, the analysis and the words, they're more like it's more like an addiction. अच्छा अब इसमें जो है like when I say addiction to instant gratification, like social platforms, they're designed in a way to provide rewards like comments and shares and this kind of जिस तरह मैंने आपको पहले बताया peer pressure का, this also creates an addictive cycle. So उसमें जो है
as individuals, like many other individuals, they come on the social platform and they see, okay, whatever we did, how many shares we got, how many likes we got. So इसमें जो है क्या हो रहा है, then again उनकी जो critical thinking है effect हो रही है, because they are not looking out of the box, they are not thinking out of the box, they are not seeing कि भाई वो जो content डाल रहे हैं, how authentic that is, whether it's providing any kind of value to people's life, या उनको जो है it's affecting in a negative way. So as a person, when you're on social platform, you have to utilize your creative thinking. You have to see कि whatever content you are sharing, वो कोई value भी add कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि if it's negating what you are saying, then you have to stop putting that content in front of the audience. That won't be doing justice to why you're on the social platform. But then again, हर एक का जो है मायने और मकसद जो है different होता है social platforms पे आने का. So if you want to, you know, not limit your critical thinking, you have to focus on these things. You have to see कि भाई जो आपकी responsibility है, you fulfill that responsibility. And you know, social media, it's like any other, you know, job. Like I won't say कि भाई people don't think out of the box. When you are on a platform, whatever platform you're using, you have a responsibility, and that responsibility is how true you are to what you are, you know, depicting on the social platform, or what you are delivering. If you are delivering nonsense, then don't use these platforms, because this platform pe now's the time of technology, and there are so many platforms and there are so many people on platform. You have to do justice. Unless and until you start doing justice to your content or yourself or to your audience, only then you can, you know, come and use these social platforms. Otherwise, it's my humble suggestion, you know, not to use these platforms. अच्छा, इसमें जो है जो एडिक्शन टू इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि दी परसूट ऑफ जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, इट कैन ऑलवेज अंडरमाइन द पेशेंस which is required for critical thinking, cause users, they may prioritize quickly the rewards over thoughtful, you know, processes. Now critical thinking, it requires a thoughtful process, it requires patience, it requires determination. You cannot find, you know, you simply cannot make you know, your decisions in a jiffy. कि आपने जो है कोई प्लेटफॉर्म पे जो कोई पोस्ट देखी है and you form your decision immediately. You have to go through a process. You have to think what are the repercussions, what are the causes, what was in the background, इसका जो है क्या context था. So if you are in the habit of, you know, quickly, like किसी ने कोई post लगाई है and you quickly, you know, put a like on that post, so you have to see whether जो post है, is it effective, या इसके background में कोई ऐसी चीज़ है कि आपको जो है उसको जो है like देना चाहिए. So you have to do these researches as well. So इसमें जो है let me see, like you know what, अगर हम इसकी example देखें तो like a user, they might spend hours, you know, refreshing their Instagram and feed to see new likes or posts, and then yes, so but unless and until, you know, you get into critical thinking, only then you'll be able to, you know, do justice to the post, rather than just looking at the post and just saying, okay, yes, I like this, किसी को like दे दें, किसी को heart दे दें. So be very critical to किसको आप like दे रहे हैं या किसका जो है content share कर रहे हैं. Unless and until it's justified and it's worth it, then do share, openly share करें. बट ये है कि ऐसे ही जो है हर एक के कंटेंट को जो है किसी ने अपनी जो है शक्ल पोस्ट कर दिया तो उस पर जो है लाइक दे दें या हार्ट दे दें. वाई? दिस इज़, यू नो, शॉर्ट टर्म कंजम्पशन ऑफ कंटेंट. शक्लों से आपको क्या मिल रहा है? इज़ द फेस एडिंग सम वैल्यू, या इज़ इट, यू नो, सॉल्विंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू हैव इन योर लाइफ? So you have to be very careful कि भाई आप जो
जिन पोस्ट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, व्हाट वैल्यू इज़ इट एडिंग। येस, आई वुड से कि अगर जो है किसी ने पोस्ट लगाई है और पोस्ट के बैकग्राउंड में दे हैव समथिंग टू शेयर, चाहे वो कोट है, चाहे वो कोई लाइफ एक्सपीरियंस है, चाहे वो किसी किस्म की पोइट्री है, बट इट इज़ फुल ऑफ वैल्यू, देन येस आप उसको लाइक कर सकते हैं, माइनस द फेस, जस्ट सी कि उसके बैकग्राउंड में क्या है, व्हाट आर दे शेयरिंग या व्हाट आर दे ट्राइंग टू कम्युनिकेट, देन उस पर यू कैन से येस आई लाइक दिस पोस्ट, वट एवर। बट जस्ट जो है फेस देखना या जस्ट ये देखना कि हाँ भाई आज जो है ये चीज़, इसका व्लॉग बन गया, आज उसका व्लॉग बन गया, इसमें पर्सनल लाइफ आ गई है, इसमें फैमिली आ गई है और उस पर लाइक्स आ रही हैं, तो ये जो कंटेंट क्रिएटर है ये वो भी जुल्म कर रहे हैं इस टाइप का कंटेंट डाल के, और जो यूज़र है वो उसको लाइक करके उससे ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, पंजाबी का फिक्रा है शय देना, तो ये जो चीज़ें होती हैं ना ये शय देती हैं, एंड वी आर नॉट हेयर टू गिव शय, वी आर हेयर टू add some meaning to people's life, to solve some kind of problems people have. Okay, then इसमें जो है सोशल प्लेटफॉर्म्स पे एक और जो चीज़ है, क्रिटिकल थिंकिंग किस तरीके से इफेक्ट होती है, लाइक देयर इज़ अ लॉट ऑफ रिडक्शन ऑफ फेस टू फेस इंट्रैक्शन। देयर वॉज अ टाइम जब जो मीटिंग्स होती थी, एवरीथिंग इट वॉज डन फिजिकली। एक हद तक इट इज़ गुड कॉज इट saves a lot of things with the economic crisis and the rates and the fuel and everything. So उसमें जो है अगर जो face to face interaction नहीं भी होती तो it's for your benefit, ठीक है, अगर वो नहीं होती। But then there are times when you do need face to face interactions, like बहुत important जो है किसी किस्म की meetings हैं, तो यू हैव टू हैव दोज इंट्रैक्शंस, अदरवाइज जो है अब बहुत ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन हो जाती है, इवन ऑनलाइन भी मिसकम्युनिकेशन हो जाती है। सबसे ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन होती है व्हेन यू आर टाइपिंग। सो टाइपिंग में दो अब जो है स्पीच की ऑप्शन है या वॉइस की ऑप्शन है, बट देन देर आर टाइम्स जब उसमें भी मिसकम्युनिकेशन हो जाती है, खासतौर पर यू आर डीलिंग विद सम काइंड ऑफ फॉरेन क्लाइंट, दे माइट नॉट अंडरस्टैंड योर एक्सेंट, दे माइट नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। सो वो मिसकम्युनिकेशन को अवॉइड करने के लिए ट्राई टू हैव फेस टू फेस इंट्रैक्शन। बट येस, फेस टू फेस इंट्रैक्शन के लिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू कैन नॉट हैव फेस टू इंट्रैक्शन विद एवरी टॉम डिक एंड हैरी, ठीक है। यू हैव टू बी केयरफुल, you have to see your security first, and then if you want to do some kind of interaction, always go for public places. I won't say कि भाई जो आप जो है ऑफिस के कमरों में चले जाएं या जो है you go into hotels or something like that. Let it be in an open public place. So you have to watch your security. You don't know who the person is on the other side of the platform. When you are conversing via internet, yes, face to face जो है आप वीडियो कर सकते हैं, but then face to face वीडियो करने में भी there are so many things attached nowadays due to cyber crimes and so cyber security and many other things. So you have to be careful regarding that. But yes, social media and technology की वजह से जो reduction in face to face conversation या interaction है वो बहुत limit हो गई है, और then लिमिट होने की वजह से you cannot have that open kind of dialogue जो कि आप face to face कर सकते हैं. But if you want these dialogues, you can always go on Zoom meetings या आप Google Meet meeting कर सकते हैं, and then you can have this discourse over there. So जहाँ पर जो है नुकसानात हैं वहाँ पर benefit भी हैं. We cannot undermine benefits. We cannot say everything is negative, everything has disadvantages. So it's a mix. आपके पास advantages भी हैं, आपके पास disadvantages भी हैं, but you have to see कि आपको क्या चीज़ सूट करती है and how it's going to affect you in the future, या आपके जो goals हैं वो किस हद तक उसको address कर सकते हैं. ओके, देन इसमें जो है और क्या आ जाती है, एक और चीज़ इसमें जो है ना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पोलराइजेशन एंड एक्सट्रीमिज्म आ जाता है. अब अगेन सोशल मीडिया कैन एम्पलीफाई एक्सट्रीम व्यूज़ एंड इट कैन पोलराइज पब्लिक डिस्कोर्स एज वेल. सो क्रिटिकल थिंकिंग का इस पे क्या इफ़ेक्ट होता है कि जो पोलराइजेशन है इट कैन हिंडर थिंकिंग.
by by pushing users towards something very rigid. So you don't want that. You don't want to have a rigid opinion about anything. But then there are situations, some uncompromising situations, and then it reduces your ability to engage in a balanced and insightful analysis of complex issues. So complex issues aa jate hain and you cannot analyze them, and that affects your critical thinking, because when you are on social platform, obviously if you are representing someone, you are going to speak their language, you are going to be their mouthpiece. It's not going to be your mouth, unless and until you are an independent thinker, as I am. So I don't have to speak anyone's mouth or anyone's peace of mind. I can say whatever I please, and I can say whatever I think it's going to help people, rather than it's going to negate things, या कोई भी जो है मेरी बात से जो है कोई रिजिड जो है ओपिनियन फॉर्म कर ले. सो इट डिपेंड्स ऑन कि आप अपने जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं या यूटिलाइज कर रहे हैं. और there are so many debates on so many issues, and there are very sensitive topics, but then again there is very little room for moderate or even nuanced opinions. So you have to see कि भाई आपको जो है आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को ये चीज़ें किस तरह इफेक्ट करती हैं. अगर पोलराइजेशन हो रही है या किसी किस्म के एक्सट्रीमिस्ट व्यूज शेयर हो रहे हैं, हाउ फार यू आर गोइंग टू डू जस्टिस विद देम. सो यू हैव टू सी. एंड देन अगेन इसमें एक और जो चीज़ आ जाती है, जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि जो एलॉगरिदम है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं. कि सोशल मीडिया पे जो एलॉगरिदम है, it's curated according to the content, जो user का content है, whatever way the user is being interacted to that particular content. So it's being moderated according to the user, according to their usage or their engagement. Like they might be engaged in a specific kind of content. वो content जो है पॉलिटिकल भी हो सकता है, वो कंटेंट रिलीजियस भी हो सकता है, वो एजुकेशनल भी हो सकता है, लाइफस्टाइल से के हवाले से भी हो सकता है. सो द यूज़र इज़ गोइंग टू जस्ट गेट दैट काइंड ऑफ कंटेंट. दे आर नॉट गोइंग टू बी शोन every kind of content. Similarly, like if you are on Twitter, you get a specific kind of content as compared to Facebook. Facebook is more of a social interaction platform. So उस पर आपको ज़्यादा socially interactive जो है चीज़ें मिलेंगी. एंड देन देयर इज़ अ वेराइटी. इट ऑल डिपेंड्स आपके कौन से ग्रुप्स हैं, कौन से आपने ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं, कौन सा कंटेंट आप देखना पसंद करते हैं. सो यू जस्ट गेट कंटेंट अकॉर्डिंग टू दैट. और देन ये वाला तो जो है, यानी दिस इज़ सो कॉमन. अगर आप यूट्यूब को देखें, यूट्यूब पे एक ख़ास किस्म की आप अगर वीडियो देखते हैं, तो व्हाट हैपन्स इज़ द नेक्स्ट मोमेंट या द नेक्स्ट डे आपको उसी किस्म का जो है कंटेंट शेयर होना शुरू हो जाता है. एंड यू स्टार्ट वॉचिंग दैट एंड यू जस्ट थिंक कि भाई मैंने तो ये कंटेंट कल देखा था, एंड हाउ डिड यूट्यूब नो कि भाई आई एम इन लव विद दिस काइंड ऑफ कंटेंट एंड आई एम बीइंग shown these kind of videos. So this is all related with algorithm. This is how data analysts work, and this is how we are induced with the content what we like to see. अच्छा, then इसमें जो है एक और जो point आ जाता है, which is my last point, that is regarding the role of social media in shaping public discourse. Ab again, social media platform, it plays a dominant role regarding public discourse and political debates. But again इसमें जो है जो critical thinking है, that's affected because जहाँ पर जो है जो information है, जो spread of information है, it's democratized. In the same way बहुत से कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ हैं जो कि ट्रिवियलाइज हो जाती हैं. सो यू सिंपली कैन नॉट एड्रेस दोज इश्यूज़. उनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ट्रिवियलाइज हो जाती है. इसकी मैं आपको जो है एग्जांपल इस चीज़ से जो है समझाती हूँ. लाइक जिस तरह आप जो है हैशटैग्स, लाइक दोज हु आर ऑन सोशल प्लेटफॉर्म्स, दे नो दिस लैंग्वेज ऑफ हैशटैग्स. लाइक अगर if you see the hashtag like
Black Lives Matter or Me Too, though these hashtags they can mobilize moments, but इनकी जो complexity है, इनके जो deeper meanings है, वो trivialize हो जाते हैं क्योंकि there's so much more in just these hashtags. So again, this also limits your critical thinking and जो issues होते हैं, जो complex issues होते हैं, you cannot oversimplify them just with hashtags. You have to address them, you have to look out of the box, you have to deeply analyze instead of limiting them, limiting the critical thinking or limiting the critical discussions, because these things they do matter. And अगर social platform पे if you are not able to use your critical thinking, then you shouldn't be on social platform. So this was all what I wanted to discuss with you today. And yes, if you like today's content, and Abdul Wakil, if you were satisfied with your topic of discussion, you can let me know. And those of you who are watching, you can let me know via your emojis whether you were satisfied with today's content and you like today's discussion about the topic that is social media platform limiting our critical ability or critical thinking. Yeah, how does it limit? Yeah, what impact does it create on our critical thinking? So you can let me know about all this. And now I'll see if there's someone at the top of my screen. I would like to invite them live on camera. और in the meantime, अगर अभी तक वो लोग जिन्होंने मेरे YouTube channel को subscribe नहीं किया, do subscribe to my YouTube channel, and you can share my videos, and you can share my channel link with your colleagues as well. That motivates me and that keeps me going. And then अगर किसी को मेरा content बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो you can always give me stars as well. So let's see. Okay, I have 2 persons. I'll take one of you on screen. Let's see if I can add. Cause अगर मैं किसी को add नहीं करूँगी तो फिर भी जो है लोग okay. I'm not going to say. Okay, Usman, you were still at the top of my screen. Why did you go offline? I was planning to add you. You can, switch on your net. Okay, so I have with me Asif Shah. Hello, Assalamu alaikum. Walaikum assalam. आप अपने जो स्क्रीन बेशक से म्यूट कर दें. इनफैक्ट आई थिंक आपको आराम करना चाहिए, आप खांसी काफी आ रही है. It's okay, you can rest and we can talk when you're well. Okay. Okay. So I just switched, ended the call for the reason that he was coughing and probably he's not well. So it's okay, I can take him online some other time. Okay, I'm just going to add Usman Ayub. Okay. So in the meantime, any one of you who have any question, you can let me know about your questions in the inbox, and I can address your questions. Okay, so the net, I guess it's slow, but still adding. Let's see if Usman Ayub can be added, or if there's okay. Let's see. Okay, Alisha, I'm going to pray for you.
Okay, so Usmana, you was also dropped. It's okay. So guys, this was all regarding today's session. And now, अगर किसी का और कोई topic है which you want me to discuss, so I can discuss that topic on Wednesday when I'm going to have my session again. And in the meantime, अगर जो किसी का कोई जो है topic नहीं है, so I can go as per the topics I plan. So till I meet you again on Wednesday, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा. Till then, Allah Hafiz, bye bye.